Un vecino resiste l'amo a la policía la boda, y la policía respondió con brutos polizas mujeres y niños, además de arrestos. Sin embargo, cuando se estableció la identidad de los novios, sus acciones tuvieron consecuencias inesperadas. Podrán los recién casados lograr justicia? Suscribid para no perder nuevas historias y escribe en los comentarios desde donde lo estás viendo. Era una hermosa tarde soleada en uno de los barrios más prestigiosos de la ciudad. El jardín detrás de la elegante casa es el lleno de las alegres risas de familiares y amigos. Las flores estaban cuidadosamente arregladas. Su dulce aroma se mezclaba con el aroma de los platos gourmet preparados para el banquete de bodas. Cada detalle había sido meticulosamente planeado por Jason, un exitoso agente del FBI, y Lisa, una respetada jueza. Hoy era el día de su boda, un día destinado a celebrar su amor y compromiso mutuo. Invitados de todos los ámbitos de la vida, incluyendo colegas del FBI, jueces y familiares cercanos, se reunieron para celebrar esta ocasión trascendental. El ambiente era alegre y lleno de emoción mientras todos brindaban por la pareja. Los niños de la unión corrían y jugaban. Un grupo de adultos disfrutaba de agradables conversaciones bajo el gran doso blanco instalado para protegerse del cálido sol. Jason, alto y sereno con su esmáquina medida, estaba de pie junto a Lisa, radiant con su elegante vestido blanco, en el centro de atención. Sus ojos brillaban de felicidad mientras agradecían a sus invitados por asistir, asegurándose de saludar a todos personalmente. La conexión de la pareja era clara, su amor evidente. Y cada mirada y sonrisa que intercambiaban mientras continuaban las festividades de la boda. Nadie podría haber predicho que algo oscuro se estaba gestando justo más allá de la alta cerca blanca que rodeaba su hermosa casa. Al lado vivía un anciano, el señor Roberts, quien siempre había sido reservado. Era conocido por ser un recluso que rara vez interactuaba con alguien del vecindario. Con los años, ese había vuelto más amargado y resentido. Su visión, maldita por una fea vida de racismo, para él era una afrenta ver una pareja negra disfrutando de tanto éxito y celebración desde la ventana de su sala. El señor Roberts observó cómo se desarrollaba la boda. Su rostro se contorsionó de disgusto. No podía entender cómo a la gente le gustaba. Jason y Lisa, un hombre y una mujer negros, podían vivir en un vecindario tan elegante y organizar un evento tan extravagante. Las risas y la alegría que provenían del patio de al lado solo alimentaron su ira. Estaba seguro de que algo sospechoso estaba sucediendo, de que estas personas estaban involucradas en algún tipo de actividad criminal. Su mente se llenó de pensamientos de odio mientras imaginaba lo peor. Roberts cogió su teléfono con manos temblorosas y marcó el 911 con urgencia. Sí, mi gustaría reportar una actividad sospechosa, dijo en voz baja pero intensa. Hay una gran reunión en el patio de mi vecino. No sé qué están planeando, pero no parece correcto. Están tramando algo peligroso. Necesitan enviar a alguien de inmediato. El operator, sin sospechar que la llamada fue motivada por el racismo, lo aseguró que enviarían una unidad policial a investigar. El señor Roberts colgó el teléfono. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras imaginaba la escena que pronto se desarrollaría en la boda. La pareja y sus invitados desconocen la llamada que acababan de hacer. Continuaron disfrutando de la celebración. Ajenos a la tormenta que se avecinaba, el ambiente alegre se interrumpió rápidamente. Sin embargo, cuando uno de los invitados vio que varios coches de policía se detenían frente a la casa, preguntó a alguien con voz confusa. ¿Por qué está la policía aquí? Las cabezas se giraron y murmullos de incertidumbre recorrieron la multitud. Jason y Lisa intercambiaron una mirada,
ambos descasatados por la pentina presencia de las fuerzas del orden. Voy a ver qué pasa. Dijo Jason con voz tranquila pero firme. Se apartó de los invitados y se acercó a la entrada del patio, donde se habían reunido varios policías antes de que pudiera decir nada. El oficial al frente gritó: "Cuidens todos donde están." Su tono era duro y los oficiales se desplegaron rápidamente rodeando a la fiesta nupcial. La pacífica reunión se tornó tensa cuando la policía entró con las manos en las armas. Jason levantó las manos en un gesto de obediencia, intentando razonar con los oficiales. Esperen, esto es solo una boda, no hay necesidad de esto. Soy agente del FBI y mi esposa es jueza. Ha habido un error. Pero los oficiales no escuchaban. En cambio, su sospecha había sido alimentada por el informe falso del señor Roberts. Vieron al diverso grupo de invitados a la exitosa pareja negra, y sus mentes estaban nubladas por el prejuicio. Sin previo aviso, impudieron a Jason a un lado y comenzaron a correr a los invitados por la fuerza, ignorando sus gritos de protesta. Lisa, horrorizada por lo que veía, intentó intervenir. Esto es completamente injustificado. No pueden entrar aquí y tratar a la gente así. Gritó, dando un paso al frente para confrontar a los oficiales, pero ellos tampoco la escucharon. Retroceden, gritó uno de los oficiales, empujando hacia él. El pánico se extendió entre los invitados cuando los oficiales comenzaron a arrastrar a la gente, empujando a niños, mujeres y familias ancianos sin importar su seguridad. La pacífica boda se había transformado en un caos. Nadie entendía por qué. Jason corrió al lado de Lisa, ayudando a levantarse mientras seguía suplicando a los oficiales. No lo entienden, no somos criminales, esto es un error. Pero sus súplicas caen en oídos sordos. Los últimos momentos del capítulo describen la intensificación de la escena con toda la fiesta nupcial sumida en la confusión mientras los coches de policía bloqueaban la calle y más oficiales se dirigen al suroeste de la zona. El primer capítulo termina con Jason y Lisa indefensos mientras su desenado se convierte en una pesadilla. La pacífica celebración se había convertido en una escena inimaginable. En cuestión de minutos, el Charles se apoderó de la policía, ignorando todas las súplicas y razonamientos, y se abalanzó sobre la boda como un enjambre. Su agresión, sin provocación, no lo dudaron. Levaban las poras desenvenenadas y sus ojos reflejaban la fría apego de quienes ya habían decadido sobre la culpabilidad de quienes tenían delante. Era como si hubieran entrado en la casa de criminales empedernidos, no en la de un grupo de familiares y amigos celebrando el amor. Jason se paró frente a Lisa intentando protegerla de la violencia que se desataba a su alrededor. Les gritó a los oficiales. Su voz se llenó de una mezcla de autoridad y incredulidad. Detengan esto, están cometiendo un terrible error. Soy agente del FBI y mi esposa es jueza. No hay razón para esto. Pero sus palabras quedaron ahogadas por las duras órdenes y el sonido de cuerpos golpeando el suelo. Los oficiales, impulsados por el informe falso y sus propios prejuicios arraigados, no estaban interesados en explicaciones. Habían legado preparados para un conflicto y lo tendrían. Con las poras en alto, recorrieron la fiesta nupcial con una fuerza aterradora. Mujeres, hombres, niños, ancianos, nadie. Un niño de no más de 10 años se salvó de la violenta redada. Estaba llegando cerca del jardín cuando estalló el caos. Se quedó paralizado, con los ojos abiertos de terror. Cuando un oficial lo agarró del brazo y lo tiró al suelo como si fuera una amenaza. Su madre gritó, corriendo para proteger a su hijo, pero también fue recibida con brutalidad.
La imagen de una madre protegiendo a su hijo pericio provocar en masa los oficials, que la impudieron, inmovilizando contra el suelo mientras su hijo gritaba de miedo cerca. Una pareja de ancianos, amigos de los padres de Lisa, luchaban por mantener el equilibrio mientras los oficials los apartaban bruscamente. La mujer trapizo, su frágil cuerpo se desplomó sobre el duro pavimento. Su esposo intentó ayudarla a levantarse, pero antes de que pudiera alcanzarla, una pora cayó sobre su espalda, dejándolo caer su lado. No hubo piedad, y hay una pausa para considerar la humanidad de los golpeados. Lisa, con su vestido de novia blanco, observó con horror como su familia y amigos eran brutalmente agredidos. Las lágrimas corrían por su rostro, no por miedo. Ella misma, pero por la absoluta impotencia que sintió al presenciar la violencia desatada sobre las personas que amaba, intentó intervenir de nuevo, alzando la voz por encima del caos. Por favor, deténganse. No pueden hacer esto. No somos criminales. Están lastimando a personas inocentes. Pero sus palabras fueron recibidas con silencio. Los oficiales continuaron su alboroto como si su voz no existiera. Un oficial se giró hacia ella, con el rostro retorcido con desprecio. Se acercó a ella con pasos deliberados, agarrando su bastón con fuerza. Sin previo aviso la golpeó, tirándola al suelo. Con un solo golpe brutal, el corazón de Jason se detuvo al ver su esposa caer. ¡No! Gritó Jason corriendo hacia ella, pero antes de que pudiera alcanzarla. Sus dos oficiales lo derribaron al suelo. No mostraron ningún respeto por sus afirmaciones de ser un agente federal. A sus ojos, él era solo otro objetivo para su agresión desenfrenada. Inmovilizado en el suelo, Jason lucaba por respirar mientras un oficial le presionaba la espalda con una fuerza aplastante. Intento explicar de nuevo con voz tensa. Soy del FBI. Por favor, esto está mal. Pero sus palabras fueron ignoradas. La rodilla del oficial se clavó más profundamente en su columna vertebral. Jason podía sentir los huesos de su cuerpo amenazando con romperse bajo la presión. Su visión se nubló al captar destellos del caos a su alrededor. Mujeres arrastradas por el césped, niños gritando de terror y invitados intentando en vano protegerse mutuamente la brutalidad implacable. Mientras tanto, Lisa, desorientada por el golpe, lucaba por ponerse de pie. La sangre goteaba de un corte en su frente, manchando su vestido de novia, que una vez estuvo impecable. Miró a su alrededor aturda mientras los oficiales continuaban golpeando a los invitados. Sus poros caen una y otra vez. Un oficial la agarró del brazo, obligándola a ponerse de pie. ¿Crees? Estás por encima de la ley, ese burlo. Sabemos lo que traman. Elisa le daba vueltas la cabeza por el dolor, pero se obligó a hablar. Caballo, soy juez. No hemos hecho nada malo. Ese burlo el oficial, empujándola hacia el grupo de invitados arrestados. Sí, claro, murmuró. La agarró del brazo con fuerza, apretándola dolorosamente. Dire es cualquier cosa para librar de esto. A su alrededor, el resto de la fiesta nupcial fue acorralada, y arrojada a la policía que esperaba. Los fans fueron tratados igual que criminales peligrosos. Los invitados que antes reían y celebraban ahora estaban magulados, ensangrentados y aterrorizados. Nadie se había salvado. En hay los ancianos, en hay los niños, en hay siquiera los novios. Jason, que seguía movilizado en el suelo, observó horrorizado como la policía subía a sus invitados a las furgonitas. Podía oír sus gritos de confusión y dolor. Podía ver el miedo en sus rostros. No lo entiendes, gritó con la voz entrecortada. No somos criminales. No estamos haciendo nada malo. Pero nadie lo escuchó. Las palabras parecieron caer
en oídos sordos cuando lo levantaron bruscamente, y lo esposaron. Los oficiales lo arrastraron hacia la camioneta, donde ese encontraban detenidos el resto de sus invitados. Apenas podía soportarlo. Su cuerpo le dolía por los repetidos golpes recibidos. Lisa fue arrojada a la misma camioneta. Su cabeza reposó contra la fría pared metálica. Sus ojos se llenaron de incredulidad y dolor cuando subieron a los últimos invitados a las camionetas. Un silencio inquietante invadió la escena. La que una vez fue una hermosa boda no era más que un campo de batalla con cristales rotos y sillas volcadas esparcidas por el patio. Manchas de sangre marcaban el suelo donde habían estado personas inocentes. Tras ser brutalmente golpeados, las camionetas policiales se alejaron de la casa llevando a la comisaría a la estación. Jason y Lisa se sentaron entre sus invitados, con el corazón apesadumbrado por la violencia que acababan de sufrir. Intercambiaron una mirada. Sus ojos, llenos de dolor y determinación, sabían que esto estaba lejos de terminar. Lo que había comenzado como una alegre celebración se había convertido en una pesadilla de brutalidad, pero estaban decididos a luchar. Las camionetas policiales rugiaron por las calles de la ciudad llevando a la comisaría, magalada y ensangrentada. Dentro de una de las camionetas, Jason se sentó con Lisa a su lado. Sus brazos estaban atados por el frío mordisco de las esposas. Los invitados se los ven en silencio. Algunos estaban en shock por la brutalidad que acababan de sufrir. Los niños se acercaron cerca de sus padres, aterrorizados y confundidos. La otra alegre reunión ahora se reduce a un grupo de víctimas, todas tratadas injustamente como criminals. La mente de Jason corría mientras repasaba los eventos una y otra vez con absoluta incredulidad y la posibilidad de que esto pudiera suceder, que la policía pudiera abalanzarse sobre ellos. Una boda y tratar a gente inocente. De esta manera lo dejó aturdido. Siempre había confiado en que el sistema era parte de las fuerzas del orden. Pero ahora, sin duda, se dio cuenta de lo rápido que ese sistema podía volverse en su contra. Incluso alguien como él, un agente federal, la IRA comenzó a crecer en su interior. La IRA bullía bajo la superficie. Pero había un rayo de esperanza con el que Jason no contaba. Sin que los oficiales lo supieran, uno de los invitados a la boda había logrado grabar todo el incidente en su teléfono. Las imágenes capturaron todo, desde el momento en que la policía irrumpió hasta las brutales palizas que desataron contra hombres, mujeres y niños por igual. Documentaron cada puñetazo, cada empujón, cada desesperada súplica de misericordia que había sido ignorada. Y esa invitada, una joven llamada Sarah, había actuado rápidamente tan pronto como la policía comenzó su violento ataque. Había sacado su teléfono, manteniéndolo oculto mientras grababa los horribles eventos. Sabía que la única forma de contraatacar era mostrar al mundo lo que había sucedido para exponer a la justicia en su totalidad mientras la subían a la camioneta policial lleno con los demás. Subió el video silenciosamente a sus redes sociales. No tardó mucho en ganar popularidad. En cuestión de minutos, personas de todo el país lo comparten. Las impactantes imágenes de policías golpeando a invitados inocentes, una boda eran demasiado horribles como para ignorarlas. El video se extendió como la pólvora, primero por la comunidad local y luego más allá. Las redes sociales se llenaron de indignación. Mientras la gente observaba con incredulidad, incapaz de comprender cómo se podía infligir tal brutalidad a un grupo de personas que celebraban una boda, los comentarios de los usuarios de todo el mundo inundaron. Esto es repugnante. ¿Cómo puede pasar esto en 2024? Esos policías deben render cuentas de inmediato. ¿Cómo pudieron tratar hacia una fiesta de bodas? Esto es puro racismo. El FBI debe intervenir. Esto es una violación de los derechos civiles.
En cuestión de horas, el video se había vuelto viral. Y luego a los medios de comunicación. Los reporteros de todo el país se apresuraron a cubrir la historia con titulares como brutalidad policial en la boda de Blackgall. El impacto en el video aparece en todas partes. Las principales cadenas de noticias reprodujeron las imágenes una y otra vez. Las perturbadoras imágenes de niños separados de sus padres y mujeres golpeadas aparecen en pantallas cruzadas. El frenesí mediático comenzó a crecer por todas partes, alimentado por la naturaleza explosiva del video en la comisaría. Jason, Lisa y los invitados a la boda estaban siendo procesados mientras se tomaban las huellas dactilares, las fotos policiales y se completaba el papeleo de los criminales, traducen una sola explicación de los oficiales sobre los cargos que se estaban presentando. La frustración de Jason aumentaba mientras seguía suplicando a los oficiales. Están cometiendo un error. Soy agente del FBI. Mi esposa y es jueza. No pueden tratarnos así. Pero una vez más, sus palabras caen en oídos sordos. Los oficiales parecen disfrutar de su poder sobre el grupo, tratándolos con desdén y arrogancia. Jason sintió que su ira se desbordaba, pero mantuvo la calma por el bien de quienes lo rodeaban. Mientras estaban detenidos en las frías y estrechas celdas de la comisaría, el mundo exterior estalaba en indignación. Los presentadores de noticias debatían sobre el incidente. Expertos legales analizaron el video y el público exigía respuestas. Las protestas comenzaron a formarse fuera de la comisaría con carteles que decían Justicia para Jason y Lisa y alto a la brutalidad policial. La gente se puso de pie, codo con codo, corriendo por justicia, por la rendición de cuentas del sistema, para que finalmente cambiara. Jason no tenía una idea de lo que sucedía más allá de la comisaría. Pero en las horas en comunicación, sin que se reconocieran sus exigencias de explicación. Solo sabía que los invitados estaban cansados, magalados y asustados. Lisa, con su vestido de novia manchado de sangre, se apoyaba contra la fría pared de la celda. Cerró los ojos. El peso de lo sucedido los oprimía ambos, pero la peli no había terminado, y hay mucho menos. No fue hasta mucho más tarde esa noche, cuando uno de los oficiales superiores entró corriendo en la comisaría, que Jason empezó a darse cuenta que algo estaba cambiando. El rostro del oficial estaba pálido, su expresión tensa. Rápidamente apartó uno de los oficiales de menor rango, susurrando con urgencia. Jason se esforzó por escuchar la conversación, pero no pudo distinguir las palabras. Lo que se notó fue el repentino cambio en la atmósfera. Más oficiales comenzaron a, susurrando su anterior confianza, y presunción se evaporaron rápidamente. Jason sintió el miedo invadiendo sus expresiones. Algo estaba sucediendo, algo que ninguno de ellos había anticipado. El oficial superior finalmente dio un paso al frente, aclarando la garganta con nerviosismo antes de dirigirse al grupo. Jason Matthews y Lisa Matthews gritó con voz temblorosa. Jason se levantó y ayudó a Lisa a ponerse de pie mientras se dirigían al frente de la celda. Esos somos nosotros. Dijo Jason con voz firme a pesar del cansancio y el dolor en su cuerpo. Ahí está. Ha habido un malentendido. El oficial pidió el suelo, incapaz de mirarlos a los ojos. Vamos a liberarlos a ambos inmediatamente. Hemos recibido nueva información. Jason entrecerró los ojos. ¿Qué tipo de nueva información? Preguntó. Su voz se tornó sospechosa. El oficial se movió incómodamente. Claramente no estaba preparado para explicar lo que había sucedido. Un video se ha vuelto viral. Todavía estamos investigando la situación, pero entendimos que ha habido un error. Jason pensó que la palabra le sonó como una bofetada.
La cara anerani siquiera podía barcar lo que había sucedido. Había visto su familia y amigos ser golpeados, niños aterrorizados, y su esposa caer al suelo, en lo que se suponía que sería su día más feliz. No fue un error, fue un grave abuso de poder alimentado por el racismo y los prejuicios, pero por ahora tienen que salir de allí. Jason Asensio, conteniendo la IRA mientras el oficial abre la celda, y los acaba. Lisa caminaba su lado en silencio, pero furiosa. Al salir de la comisaría, se encontraron con cientos de manifestantes corriendo sus nombres, sosteniendo carteles y exigiendo justicia. El mundo había visto lo que les había sucedido, y ahora era el momento de que saliera a la luz la verdad. Jason y Lisa estaban en las escaleras de la comisaría, mirando a la multitud, sabiendo que esta pelea no se trataba solo de ellos, sino de todos los que alguna vez habían sido brutalizados por un sistema que no valoraba sus vidas. Y ahora el mundo entero estaba observando. La presión sobre el departamento de policía aumentaba minuto a minuto. El video de la brutal agresión de Jason, Lisa y sus invitados a la boda había llegado. En cada rincón del país, las protestas se intensificaban frente a la comisaría. El público exige responsabilidades y los oficiales, antes confiados, dentro de la comisaría ahora sienten que las paredes se cierran al amanecer. Jason y Lisa estaban sentados en casa con su abogado, repasando los pasos a seguir tras su liberación de la comisaría. Habían recibido un apoyo abrumador de la comunidad y de grupos nacionales de derechos civiles. Los medios de comunicación habían sido implacables al exponer la injusticia y ahora era el momento de exigir responsabilidades a los responsables. Jason pasaba por la sala, con las manos temblando por la adrenalina de las últimas 24 horas. Su mente repasaba los acontecimientos una y otra vez. El momento en que la policía rompió en su boda, las palizas, los gritos de su familia y amigos. Era una pesadilla que se había vuelto demasiado real y ahora había llegado el momento de la justicia. Tenemos que asegurarnos de que esto no desaparezca. Jason dijo con la voz línea de determinación. He visto demasiados casos como este. Intentan encubrirlo. Lo esconden bajo la alfombra, y esperan que el público lo olvide. No podemos permitir que eso suceda. Lisa Asensio. Acuerdo, aunque su cuerpo en la dolía por la violencia sufrida. Había sido juez durante años, luchando por justicia en los tribunales, pero ahora era el quien la buscaba. Lo hermoso público, dijo, conferencias de prensa, entrevistas, lo que sea necesario. Necesitan saber quién somos, que no somos solo víctimas, sino personas con el poder de exponerlos. Su abogado, un abogado experimentado en derechos civiles llamado Malcolm Green, se inclinó hacia adelante y presenta una demanda contra el departamento de policía. Dijo, los vamos a golpear con fuerza y nos vamos a asegurar que este caso siente un precedente. Todos los oficiales involucrados rendern cuentas, desde los que te golpearon hasta los que hicieron la vista gorda. Esto no se trata solo de ti. Dos, esto se trata del abuso sistemático de poder fuera de la casa. Las protestas seguían creciendo. La gente portaba carteles exigiendo justicia para Jason y Lisa, pero también para todas las demás víctimas de la brutalidad policial que habían sido ignoradas. La multitud coreaba viva voz. Sin justicia no hay paz. A medida que las protestas cobraban impulso, la presión sobre el departamento de policía se intensificó. Los medios de comunicación fueron implacables, y los periodistas de investigación comenzaron a investigar más a fondo las acciones de los agentes implicados en el ataque. Descubrieron un largo historial de quejas contra algunos agentes. Uso excesivo de la fuerza, discriminación racial e incluso incidentes previos de brutalidad que habían sido ocultados.
Este no fue solo un hecho aislado, sino parte un patrón más amplio y perturbador dentro de la comisaría. La atmósfera había cambiado drásticamente. Los agents, que antes así habían mostrado tan seguros y tan rápidos para decir la violencia, ahora estaban nerviosos. Se reunieron en pequeños grupos, susurrando entre sí. Sus ojos estaban llenos de incertidumbre. Muchos de ellos habían visto el video viral y sabían que esas acciones habían sido expuestas al mundo. El liderazgo del departamento se encontraba en plena crisis. Se celebraron reuniones a puerta cerrada con funcionarios luchando por contra la situación. Pero ya era demasiado tarde. El video había hecho más que exponer la brutalidad del alineamiento a la boda. Había provocado un debate nacional sobre la responsabilidad policial, la injusticia racial y el abuso de poder. El jefe de policía, un hombre que había pasado años defendiendo a su departamento contra acusaciones de mala conducta, se encontraba ahora en el centro de una polémica. En una conferencia de prensa convocada aperturamente, se presentó ante una sola línea de reporteros. Su rostro se tornó sombrío al leer una declaración preparada. Nos tomemos estas acusaciones muy en serios, comenzó el jefe. Su voz, cargada de tensión, el incidente en cuestión se encuentra actualmente bajo investigación interna y cooperamos plenamente con cualquier investigación externa. Permitamos ser claro. No toleremos el uso excesivo de la fuerza y cualquier oficial que haya violado la política del departamento rendirá cuentas. Pero el público no se conformó con palabras, que reacciones. A medida que la conferencia de prensa continuaba, las preguntas de los reporteros se volvieron más directas y agresivas. Jefe, ¿es usted al tanto del video viral? Que muestra a esos oficiales golpeando a mujeres y niños en una boda. Puede confirmar que una de las víctimas era un agente del FBI y otra un juez en funciones? ¿Qué opina sobre las crecientes protestas frente a su comisaría exigiendo la renuncia de los oficiales? El jefe luchó por mantener el control. Ludage que esta es una investigación, en caso y que no puedo comentar detalles en este momento. Repitió esquivando las preguntas más directas, pero era evidente que la situación se estaba descontrolando. Mientras tanto, Jason y Lisa se preparaban para enfrentarse a los medios esa tarde. Ofrecieron su propia rueda de prensa ante una multitud de simpatizantes y periodistas. Y no eran solo víctimas de un ataque violento, sino los rostros de un movimiento creciente que exige justicia. Jason se acercó al micrófono primero. Su voz firme pero llena de emoción. Lo que nos sucedió no fue solo un ataque contra mí, mi esposa o nuestra familia. Fue un ataque contra todas las personas de color que han sido tratadas como menos que humanas por un sistema que se supone que debe protegerlas. He trabajado en las fuerzas del orden durante años, y sé que hay buenos oficiales. A la afuera, pero el sistema está roto. Estábamos celebrando el día más feliz de nuestras vidas, y en un instante fue destruido por el odio, el prejuicio y la violencia. No descansaremos hasta que cada oficial responsable rinde cuentas. La multitud estalló en aplausos y cánticos de justicia para Jason, justicia para Lisa. Lisa habló a continuación. Su voz se llenó de la calma. Autoridad que había cultivado durante años como juez. Pasé mi carrera defendiendo la ley, asegurando que la justicia se imparte de manera justa y imparcial. Pero lo que nos sucedió demuestra que la ley no se aplica por igual a todos. Fuimos atacados por el color de nuestra piel. A los oficiales no les importó que yo fuera jueza, que mi esposo fuera agente del FBI. Nos vieron como criminales por nuestra raza. Esa es la realidad que enfrentamos en este país y eso tiene que cambiar. Sus palabras se transmitieron por todo el país y la protesta pública solo creció. Las cadenas de noticias cubren la historia sin parar.
Con analistas discutiendo las implicaciones de la red policial y su conexión con el problema más amplio de la brutalidad policial en Estados Unidos. Las organizaciones de derechos civiles se unieron al llamado a la justicia, apoyando a Jason y Lisa, quienes se convirtieron en los nuevos rostros del movimiento por la reforma policial. La prisión sobre el Departamento de Policía era demasiado grande para ignorarla. Bajo un intenso escrutinio, el departamento se vio obligado a tomar medidas. Los oficiales involucrados en la red fueron suspendidos en espera de una investigación completa, pero eso no fue suficiente para el público. Las protestas continuaron exigiendo el despido y los cargos contra los oficiales. A los pocos días, el fiscal de distrito anunció que varios de los oficiales involucrados en el ataque enfrentarían cargos criminales, incluyendo agresión y abuso de poder. El Departamento de Policía, desesperado por salvar su reputación, permitió plena cooperación con la investigación y despidió a los oficiales que dirigieron la redada. Pero las consecuencias no se detuvieron ahí. El jefe de policía, cuyo liderazgo había sido objeto de intensas críticas, se vio obligado a renunciar. Su legado, antes considerado sólido y inquebrantable, ahora estaba manchado por el escándalo y el fracaso. El propio departamento enfrentaba la supervisión federal, mientras se iniciaban investigaciones sobre patrones más amplios de mala conducta y prejuicios raciales. El ajuste de cuentas había comenzado y estaba claro que este incidente no sería olvidado. Jason y Lisa habían puesto en marcha la justicia, y la lucha por la rendición de cuentas estaba lejos de ser definitiva. El peso de los últimos días había pasado mucho sobre Jason y Lisa, pero la marea finalmente estaba cambiando. Las protestas se habían convertido en un movimiento en toda regla con miles de personas, en todo el país exigiendo justicia no solo para ellas, sino para todas las víctimas de la brutalidad policial. Los medios de comunicación continuaron cubriendo la historia en desarrollo y las redes sociales. Estaba ardiendo de indignación. El mundo observable y la verdad era imposible de ignorar. Pues la protesta pública alcanzó su punto máximo. Las acciones legales contra el Departamento de Policía y los agentes implicados se intensificaron. El departamento, que antes confiaba en su capacidad para controlar la narrativa, se vio inundado de demandas, investigaciones federales y una condena generalizada. El caso de Jason y Lisa se convirtió en el centro de este ajuste de cuentas, un símbolo de lo que estaba mal en el sistema. La mañana de la audiencia judicial finalmente había llegado. Jason, vestido con un traje oscuro, estaba de pie junto a Lisa, quien lucía resuelta con su atuendo profesional. A pesar del dolor y el trauma que habían sufrido, entraron en la sala del tribunal con la frente en alto, decididos a llevar esta lucha hasta el final. La galería estaba llena de simpatizantes, activistas de derechos civiles y personal de los medios de comunicación, todos ansiosos por presentar el resultado de un caso que había captado la atención nacional. Al tomar asiento, vieron al señor Roberts, su vecino racista, sentado solo en la mesa de la defensa. Su rostro, antes lleno de odio presuntuoso, ahora estaba pálido y tenso. Las falsas acusaciones que provocaron la redada policial finalmente lo alcanzaron. Sus mentes llevaron a la brutalización personas inocentes y estaba a punto de enfrentar las consecuencias. El juez entró en la sala y el silencio invadió la sala. Tras meses de protestas y creciente presión pública, llegó el día del juicio final para Roberts y los oficiales responsables del ataque. La fiscalía no perdió tiempo en presentar el caso en su contra. Las pruebas eran abrumadoras. La llamada al 911 que hizo, afirmando falsamente que el cortejo nupcial de Jason y Lisa estaba involucrado en una actividad sospechosa. Los insultos raciales que prefirió y su largo historial de albergar sentimientos racistas.
Pero lo más condenatorio de todo fue el video viral que expuso la brutalidad desatada sobre el cortejo nupcial. El video se había convertido en el eje central del caso, un poderoso recordatorio de la violencia desatada por el odio de un hombre. Mientras el fiscal reproduce las imágenes de nuevo en el tribunal, la sala es lleno de gritos de terror, y la imagen de matados arrestados y golpeados. Las brutales acciones de la policía eran imposibles de ignorar, y el papel que Roberts había desempeñado en la orquestación de la redada se hizo aún más evidente. Jason y Lisa permanecieron en silencio, con las manos entrelazadas mientras veían el video. Era difícil revivir esos momentos, pero sabían que era necesario. Esto era más que solo sobre ellos. Se trataba de responsabilizar a Roberts y al sistema por la destrucción que habían causado. Cuando llegó el momento de que Roberts hablara, su antigua actitud segura fue reemplazada por una voz temblorosa. Yo no quise nada de esto para. Tartamudeó. Pens. Eran peligrosos. Solo intentaba proteger el vecindario. Sus excusas sonaron huecas en la sala. El juez, poco impresionado por su débil defensa, pronunció una mordaz reprimenda. Sus acciones no eran las de alguien que intentaba proteger a su comunidad. El juez dijo con severidad que estaban motivadas por el racismo y el odio, y que causan el sufrimiento de personas inocentes. Su denuncia falsa fue una causa directa de la violencia que siguió y debe render cuentas. La gavillania se dictó y Roberts fue sentenciado a prisión por presentar una denuncia falsa y incitar a la violencia. Su castigo fue una pequeña victoria en la gran batalla por la justicia, pero fue una victoria al fin y al cabo. La multitud frente al juzgado estalló en vidas al difundir la noticia del veredicto, y Jason y Lisa finalmente pudieron respirar aliviados. Sin embargo, la pelea no había terminado. Los oficiales involucrados en la redada fueron los siguientes en enfrentar las consecuencias de sus acciones tras la sentencia de Roberts. Varios de los oficiales ya habían sido despedidos y ahora enfrentaban cargos criminales por agresión y abuso de poder. Sus abogados defensores argumentaron que habían actuado bajo la suposición de que la fiesta de la boda representaba una amenaza, pero las pruebas en video demuestran lo contrario. Su uso excesivo de la fuerza, su trato brutal a mujeres, niños y ancianos, fue indefendible a medida que se desarrollaba el juicio. Se revelaron más detalles condenatorios sobre la conducta del agente. Se reveló que algunos de ellos tenían denuncias previas de uso excesivo de la fuerza y discriminación racial, denuncias que el departamento había ocultado. Este caso había destapado una cultura de impunidad dentro de la fuerza policial y el público exigía rendición de cuentas. El juicio del juez y del agente no se dio en flor por sus excusas. Tras semanas de testimonios y deliberations, el veredicto fue claro. Los agentes eran culpables. Fueron condenados a prisión por su papel en la brutal redada, y su reputación quedó en ruinas. El propio departamento se enfrentó a la supervisión federal, y se estaban implementando reformas para evitar que tales abusos se repitieran. Pero el momento más simbólico llegó cuando el jefe de policía, el hombre que había presidido el departamento durante la redada, se vio obligado a dimitir en desgracia. Su queda en desgracia fue un poderoso recordatorio de que nadie estaba por encima de la ley, en siquiera quienes ejercen el poder dentro del sistema. Los cambios que siguieron fueron de gran alcance, con nuevas políticas implementadas para garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas dentro de la fuerza policial. Jason y Lisa, aunque marcados por los acontecimientos que se habían desarrollado, se habían convertido en los rostros de un movimiento. Se mantuvieron juntos en las escaleras del juzgado, después del veredicto final, dirigiéndose a la multitud de simpatizantes y medios de comunicación que se habían reunido. Esto no se trata solo
de nosotros. Jason dijo que su voz así escuchaba a través de la multitud. Esto es trata de todos los que alguna vez han sido bruzados, silenciados o ignorados por un sistema que es supone que los protege. Tuvimos suerte de que nuestras voces fueron escuchadas, pero hay muchos otros que nunca tienen esa oportunidad. Debemos seguir luchando, seguir exigiendo justicia hasta que todos sean tratados con la dignidad y el respeto que merecen. Lisa habló a continuación, con su voz firme y fuerte. Hemos visto lo que es así cuando ese permite el odio y los prejuicios se enconen, pero también hemos visto el poder de la comunidad, el poder de defender lo correcto. Seguiremos luchando, no solo por nosotros mismos, sino por todos los que han sido perjudicados por este sistema. La multitud victorio, eso es voces llenas de esperanza y determinación. La lucha estaba lejos de terminar, pero la situación estaba cambiando. La historia de Jason y Lisa había desencadenado un movimiento y sabían que tenían que continuar trabajando para garantizar que las injusticias que habían sufrido no se repitieran. Mientras bajaban de la mano por las escaleras del juzgado, sabían que su amor, el amor que los había unido el día de su boda, se había convertido en algo aún más importante, más poderoso. Se había convertido en un símbolo de resiliencia, justicia y esperanza en un futuro mejor. Los recién casados Jason y Lisa, tras haber enfrentado la brutalidad y la injusticia, finalmente obtuvieron justicia. Los oficiales responsables del ataque fueron despedidos y castigados, y el vecino racista que hizo las falsas acusaciones fue enviado a prisión. Su historia se convirtió en un símbolo de cómo la fuerza de la comunidad y la verdad pueden triunfar incluso sobre los prejuicios más oscuros. Pero su camino hacia la justicia es solo el comienzo de un largo camino hacia el cambio. Suscribid para no perder las nuevas historias de la lucha por la verdad y la igualdad. Y seguir escribir en los comentarios desde donde las vías. Tu apoyo nos impulsa a seguir adelante.